Eins Abends, als ich gerade die Tür schließen wollte, stolpert ein verletzte Katze auf mich. Veranda. When ich wusste, dass dieser Moment ein Kettenreaktion auslösen Word, die mein Leben für immer währenden Word, was dann Geska, Word die in Stonnen versetzen. Die Abendluft war frisch, der Himmel mit Streifen aus rosa und gold bemalt, als die Sonne an den Horizont sank. Es war ein ruhiges, friedliches Viertel, in dem sich jeder keine und die Tage in einem sanften Tempo verjüngen. In einer dieser ruhigen, stattlichen einem kleinen Haus mit einer gemütlichen Veranda, die auf die Straße hinausging. Es war nicht viel, aber es war ein Zuhause. Der Vorgarten war klein, von einem niedrigen Eisenzahnchen umgeben, mit lebhaften Blumen, die im Garten verstreut waren. Ich saß oft abends auf der Veranda, trank Tee und beobachtete, wie die Welt in Michigan. Hier im langsamer Word, als die Nacht übernahm. Das Leben hat sich immer einfach, vorhersehbar, und bequem angefühlt. Ich let allen, nachdem ich aufgrund eines Jobwechsels kürzlich in die Stadt gezogen war. Mein Freund hat in Michigan oft darüber ausgeschlagt, wie schnell ich Michigan in mein neue Umgebung angepasst. Aber trotz der Charmes der Kleinstadt felt immer etwas. Ich kann es nicht genau benennen. Vielleicht war es die Einsamkeit, die sich einschlich, wenn die still der Nacht zu orinbetaubend wird. Oder vielleicht war es einfach die Übergangszeit nach dem Umzug. Aber tief im Inneren wusste ich, dass ich noch nicht ganz angekommen war. Dann, eines Abends, Geska etwas, das alles verändern wird. Es war ein gewöhnlicher Abend, wie ich ihn gewohnt war, friedlich, ruhig, mit nergeligentlichem Raschel der warm Wind, getrigen in Blätter. Ich war gerade auf die Veranda getreten, die letzten Momente Tage slicks zu genießen, als ich etwas Ungewöhnliches bemerkt. Aus dem Augenwinkel sah ich Bewegung im Blumenbeet. Ich drehte meinen Kopf, zu schauen, und da war es, ein klein, graue Gestalt, die vorsichtig auf die Veranda zuschritt. Zuerst dachte ich, es sei nur ein Strunend. Katze, wie die Violin, die durch die Nachbarschaft streiften. Aber dies war anders. Es hinkt, sein, Bewegungen waren zittrig und zögerlich, als ob es etwas Traumatisches durchgemacht hat. Das kleine Wesen war zerzaust, sein Fell verfilzt und schmutzig. Sein Augen waren weit aufgerissen. Ein Mischung aus Angst und Unsicherheit. Ich kann die Anstrengung in seinen Bewegungen sehen. Die Art, wie es versucht, sich trotz der Schmerzen, in denen es sein muss, vorwärts zu drücken. Es war klar, dass etwas nicht stimmt. Es bewegt sich nicht wie ein gesunde Katze. Es gab ein Verwundbarkeit in seiner Haltung, die sofort in meinen Herzen zog. Ich stand einen Moment lang da. Unsicher was ich tun sollt. Sollt ich Michigan ihm hören? Word es weglaufen? Word es mir helfen lassen? Mein Herz rast vor Verwirrung und Besorgnis. Ich war in ie. Jemand Gusen, der sich daver schut, Tyren zu helfen, aber das fühlt sich Anderson. Es war etwas. In seinen Augen, etwas, das von not, Schmers und die Vielheit einer Verzweiflung sprach, die ich nicht ignorieren kann. Ich bewegt Michigan vorsichtig auf, es zu sprachleis und die versucht, es zu beruhigen, dass ich ihm nix Boses wollt, als ich nachher kam, which die Katze nicht Zurich, sondern skien, stattdessen die Kraft zu sammeln, ein paar Schritt auf, Michigan zu suchen. Das Hinken war, jetzt deutlicher zu erkennen, und ich kann ich sehen, wie Blut sein Fällen die Pfot befleckt. Da war mir klar, dass dies nicht einfach ein gewöhnlicher Strunner war. Es war ein verletztes Wesen, das Hilfe bracht. Ich nicht Michigan langsam nieder, darauf bedacht, es nicht zu erschrecken. Ich was nicht was mit.
Dieser kleinen Ziel passiert war oder wie sie Hierarchie kommen war. Vielleicht war es in einen Kampf verwickelt gewesen, oder vielleicht war es von einem Auto angefahren worden. Es gab zu viel Möglichkeiten zu berücksichtigen, und kein von ihnen brach Trost. Ich wusste, dass es sofortig Aufmerksamkeit benötigt, aber ich wusste auch, dass ich es nicht einfach ins Haus bringen konnte. Und die Situation zu beurteilen. Das Letzte, was ich wollte, war, die Dinge noch schlimmer zu machen. Während ich dort saß und versucht, den besten Kurs zu bestimmen, sah ich mir die Katze genauer an. Sein Fell war von einem stumpfen Grauten, und ich konnte die ausfransten Kanten sehen, what es offensichtlichen etwas gekratzt hat. Vielleicht zu entkommen oder sich zu schützen. Sein Augen waren white und ängstlich, aber da war auch ein Funk der Hoffnung. Ein stills Flehen um Hilfe. Es war nicht nur ein verletztes Tier. Es war ein Ziel, die Nachhilfe rief und Freundlichkeit bat. Mit sanfte Stimme sprach ich weiterhin leise mit der Katze, in der Hoffnung, dass meine Anwesenheit sie trassen konnte. Es war klar, dass das arme Tier ein Torter durchgemacht hat. Ich konnte sehen, schwaches Wimmern hören, und ich verspürt einen Ansturm von Mitgefühl. In diesem Moment traf ich ein Entscheidung. Ich werde dieser Katze helfen. Was auch immer nötig war, ich werde einen Weg finden, zu helfen. Ich streckte vorsichtig meine Hand aus, nur wenige Zentimeter von seinem zitternden Körper entfernt. Und gab ihm den Raum, den es braucht, den nächsten Schritt zu machen. Die Katze zagert einen Moment, aber dann, als mir vertraut. Na hörte sich langsam und stupste mit ihrem Kopf mein. Handen, ein winziger Funk der Erleiderung blitzt in seinen Augen auf, und ich wusste, dass ich die richtig Entscheidung getroffen hat. Die Bindung wird in diesem Moment geschaffen, und alles ändert sich. Aber ich konnte es nicht einfach dabei belassen. Ich muss schnell handeln. Die Katze war zerbrechlich, zu verletzt, noch länger draußen zu bleiben. Ich habe es sanft in meinen Arm, so vorsichtig wie möglich, den Schmerz nicht zu verschlimmern, und trug es nach drinnen. Es war ein klein Gest der Freundlichkeit, von der ich hofft, dass sie ausreichen wird, das Leben dieser Katze zu retten. Aber ich nicht, dass dies einfach Gester mit Menschlichkeit zu einer unerwarteten Ries führen wird. Einer, die Mainhers auf ein Weißoffen wird, die ich erwartet hat. Als ich die hinter mir schloss und die verletzte Katze auf ein Weiche Deck legt, kann ich das Gefühl nicht loswerden, dass dies nicht der genuine Katze war. Es war etwas Außergewöhnliches in diesem Wesen, etwas, das mein Leben auf ein Weiß verändern wird, die ich noch nicht verstehen kann. Nachdem ich die verletzte Katze hereingebracht hat, muss ich Michigan sofort deren ihren Zustand zu beurteilen. Das sanft Summen des Hauses fühlt sich fast zu ruhig, zu gewöhnlich für die vorliegend Situationen. Die Atmosphäre schien sich zu verändern, als ich die Katze auf ein Deck indirekte. Wohnzimmers legt, weit weg von den Gefahren draußen. Ich untersucht sanft sein Pfoten die ein deutlich verletzt waren, und bemerkt die getrockneten Blutspuren in seinem Fell. Es war ein tiefer Schnitt, und ich konnte nur erahnen, wie schmerzhaft es gewesen sein muss. Aber das war nicht das einzige Problem. Diese Katze war schwach. Es war unterernährt. Sein Körper schwach, und ich konnte sein Rippen spüren, als ich es vorsichtig bewegt, nach weiteren Verletzungen zu es schien bei Jetterberung zusammenzusacken. Aber sein Augen blieben fest auf meinen gerichtet. Weit aufgerissen war einer Mischung aus Angst und Vertrauen. Ich sprach sanft mit ihm, in der Hoffnung, sein Angst zu lindern, aber die Katze rührt sich kaum.
Sein Energie war völlig erschöpft, ich. Connie erkennen, das alles, was ihm draußen weiterfahren war, ihm alles abverlangt hat. Ich wusste, dass ich Michigan nicht einfach zurücklehnen Hoffen Connie, dass die Katze von selbst wieder gesund wird. Es braucht medizinische Hilfe, sofortige Hilfe, aber ich hatte auch keine Ahnung. Wie ich ihm über die grundlegenden Pflege hinaus helfen Connie, die ich im Moment leisten Connie. Ich hatte gelegentlich mit einer verkratzen Pfote oder einer Wund in meinen eigenen Haustüren zu tun gehabt, aber das hier war anders. Das war nicht nur ein Tier, das wenig grundlegend erste Hilfe benötigt. Es war ein Lebewesen, dessen überall bin von schnellem Handeln abhängig. Ich fühlte ein tief Verantwortung, die schwer auf mir lastet. Ich versucht, mein Optionen durchzudenken. Der erste Schritt war, die One zu reinigen. Ich holt ein paar Utensilien aus dem Badezimmer, Verbandsmaterial, Desinfektionsmittel etwas Warmes. Wasser, kehrt ins Wohnzimmer zurück, nicht Michigan neben die Katze. Es war ein heikler Prozess. Ich muss die One vorsichtig reinigen, mehr Schmutz zu verursachen, was sich als schwierig die Katze bei jeder Berührung zusammenzuckt. Es war klar, dass das Trauma, das erlitten hat, soll körperlich als auch geistig seinen Treibet fordert. Sein Körper zittert unter meinen Händen, gelegentlich ließ es klein, erbarmlich Maias von sich, die Mainhers noch mehr brachen. Das, was in dieser Zeit am meisten auffiel, war die Zurückhaltung der Katze, mir wohlständig zu vertrauen. Obwohl es Verzweiflung zu mir gekommen war, gab es ein Schicht von Angst, die sich nicht auflöst. Sein Augen huschten ständig durch den Raum. Geräusch im Haus ließ es nach Einspanner werden. Ich hatte keine Ahnung, wie lang es draußen gewesen war oder welcher von Erfahrungen es gemacht hat. War es ausgesetzt wordens? War es ein Strunner, der unter den Händen der Menschen gelitten hat? Oder war es einfach ein Opfer unglücklicher Stand? Als die Minuten verstrichen, kann ich nicht anders, als in den emotionalen Zustand dieser Katze zu denken. Es war mehr als nur ein Tier mit einer Wand. Das war ein Wesen, das etwas durchgemacht hat. Etwas Schmerzhaftes, etwas, das es dazu gebracht hat, Angst vor Vertrauen in Spannung zu haben. Es war auf mein Veranda gestolpert, in der Hoffnung auf Hilfe, aber es hat keine Ahnung, welche Art von Hilfe es finden wird. Werde ich ein Retter sein, oder war es zu zerbrochen einem Menschen zu vertrauen? Ich versucht, es so gut wie möglich zu trassen, aber die Unsicherheit blieb. Nachdem ich die Wand Gierenheit hat, wickelt ich es mit einem sauberen Verbund ein begann, meinen nächsten Schritt zu überlegen. Die örtliche Tierklinik war nicht weit, aber ich wollte nicht riskieren, dass die Katze zu früh bewegt wird, besonders angesichts schwach. Kann es überhaupt zum Tierarzt gebracht werden? Ich wollte es nicht weiter stressen. Ich beschloss, ihm etwas Zeit zu geben, sich einzugewohnen zu sehen, wie es auf die Umgebung reagiert. Ich hielt es im Wohnzimmer, fern von den anderen Rahmen, damit es sich nicht zu überwältigt fühlt. Ich gab ihm etwas Wegsfutter, in der Hoffnung, dass es deren nabern wird. Aber die Katze hat zu viel Angst zu essen. Ich kann es ihm nicht verabellen. Tatsächlich begann ich, Michigan zu fragen, wie sehr die Angst Gesundheit zugesetzt hat. Kann ich dieses Kleintier überall bin? War ich in der Lage, damit umzugehen? Das Gefühl der Hilflosigkeit begann sich einzuschleichen, als ich in den langen Weg dachte, der vor mir lag. Ich kontaktierte die nächstgelegene Tierschutzgruppe, in der Hoffnung, dass sie ratschlich geben oder jemanden schicken konnten, die Situation zu beurteilen. Ich fühlte ein leicht Erleichterung,
LSSIE. Versprachen, Balgemanden zu schicken, aber das Worten war Qualval. Je langer die Katze dort saß. Desto mehr fragt ich Michigan nach Geschichte. Ich kann das nicht Gefühl in meinem Bauch nicht ignorieren, das mit dieser Katze mehr war, als den Anschein hat. Es war nicht einfach zufällig. Meiner zu erscheinen. Es war, als war es einem bestimmten Grund hier, zu mir gesehen. Wardens. Je mehr ich darüber nachdacht, desto mehr war mir klar, dass es vielleicht nicht nur einfach Redung ging. Es war etwas tiefers. Als die Stunden Virgingen, versucht ich, zu spenden, aber die Katze blieb distanziert. Es war nicht bereit, mein Hilfe wohlständig anzunehmen, aber ich drank nicht. Ich respektiert sein Grenzen. Gab ihm den Raum, den es braucht, zu heilen, körperlich emotional. In der Zwischenzeit, dacht ich darüber nach, wie Michigan die Einfachhandlung, Michigan Diocese Wiesen zu kommen, auf. Unerwartet, Weiss beeinflusst hat. Ich hat Michigan nie als besonders tierlich betrachtet, aber es gab. Etwas Unbestreitbares in der Art Weiss, wie der Schmerz der Katze mit mir zu resonieren schien. Es war fast so, als ob die Bindung zwischen uns, so zerbrechlich es auch war, bereits begonnen hat. Sich zu bilden. Dennoch blieben so viel Fragen unbeantwortet. Warum hat es mein Veranda gewollt? Wie war es? Überhaupt verletzt wordens? Werde ich ihm helfen können? Oder word es entglitten mir die? Erinnerung in einen Moment hinterlassen, den ich nicht ganz erfassen kann. Ich blieb die ganz nach bei der Katze, walkt über sie, während sie reglos auf der Deck lag. Adam langsam, aber gleichmäßig. Ich kann das Gefühl nicht loswerden, dass dies nur der Anfang war. Etwas war, das unser beider Leben tiefgreifend verändern wird. Je mehr ich darüber nachdacht, desto mehr wird mir klar, dass dies eine Situation war, die nicht nur medizinische Versorgung, sondern auch emotionelle Heilung erfordert. Prozess, der weitaus komplizierter sein wird, als ich mir jemals herstellen kann. Die steigende Handlung dieser unerwarteten Beginnung hat gerade erst begonnen, ich begann zu verstehen, welch war tief das war, der ich gegenüberstand. Als die Son begann untersuchen einen warmen Schein über das Wohnzimmer warf, war die Spannung in der Luft spürbar. Ich saß still neben der verletzten Katze. Mein Gedanken waren von Sorg Unsicherheit erfüllt. Das Tier hat sich stundenlang kaum bewegt, sein zerbrechlicher Körper lag reglos auf der Deck. Ich kann nicht sehen, dass es nachatmet, aber es schien zu schwach zu verletzlich, noch mehr Stress zu ertragen. Ein Welli der Hilflosigkeit überkommt Michigan das. Versprechen der Hilfe von der Tierschutzgruppe fühlt sich wie ein fern Lebenslinien, die nicht schnell dann in einem stillen, aber durchdringenden Moment ändert sich alles. Die Ohren der Katze suchten. Ein leises Knurren grollt tief in seiner Kehle. Ich suchte zusammen. Erschrocken über die plötzliche Bewegung. Unsicher was ich davon halten sollte. Das Knurren war kein aggressives. Es war eher ein besorgter Laut. Ein Warnung, dass etwas nicht stimmt. Ich streckte instinktiv die Hand aus, es zu beruhigen, aber als ich nachher kam, verliger die Katze erguckt. Stand wackelig auf ihrem verletzten Bein. Es Tumult folgt, sein Augen weit aufgerissen war. Panik. Mein Herz rast. Ich beobachtete, wie start, wie die Katze zum Fenster torkelt. Es war, als kann es etwas spüren. Oder vielleicht war es einfach verzweifelt zu entkommen. Sich von dem zu entfernen, was es verfolgt. Hat, Beaver es auf meine Veranda ankommen. Ich kann die plötzliche Dringlichkeit in seinen Bewegungen nicht ignorieren.
trotz seiner Schwäche versucht, zu entkommen. Aber wann kann es gehen? Was, hat es da draußen gesehen, dass es so reagieren ließ? Ich ranny zoom, finster die Spot durch die Jalousien. Was ich sah, ließ mir das Blut in den Dörren. Gefrieren. Ein Gestalt in der Fern. Ein Schatten, der schnell durch den Garten huscht. Zunächst war es schwierig, die Gestalt zu erkennen, aber es deutlicher sichtbar word, sank mein Herz. Es war ein Man. Ein groß, schattenhaft Gestalt, die zielstrebig auf das Haus zuging. Die Katze, die Sein, in Wiesenheit spürt, beginn noch mehr in Panik zu geraten, fuck Kreuz am Boden. Offensichtlich verangsteit. Mein Instinkt setzt ein. Ich muss etwas tun. Ich dreht Michigan schnell zur Tür. Schloss sie, so leise wie möglich ab, aber es war bereit zu spät. Der Man war jetzt nachher. Ging absichtlich zur Haustür. Sein Schritt waren schwer. Els wust genau. Wohin ging? Mein Megan zog sich zusammen. Ich dachte die anfänglich Angster Katze. Zurich, ihr Zurückhaltung, gemeinsam zu vertrauen. Die Art weiss, wie es trotz der Verletzung Angst zu mir gekommen war, wie es auf Hilfe gewartet hat. Aber jetskien els word etwas. Es verfolgen. Etwas viel dunkleres als nur ein Verletzung. Das nur der Katze word dringlicher, Körper zittert vor Angst. Ich griff schnell zum Telefon Wald in Panik die Tirretungsgruppe. Bitte, Sie müssen mir helfen. Ich weiß nicht, was los ist, aber da. Draußen ist jemand. Dies Katze ist verangstet. Ich glaub, es sei loft vor etwas davon. Mein Stimme zittert. Ich kann die Versweiflung in meinem Tonhorn. Die Leitung nach die für einen Moment. Beaver der Operator antwortet mir versichert, das sei unterwegs sehen, aber die Minuten fühlten sich wie Stunden. Ich warf einen Blick zurück zum Fenster. Mein Atem stock mir im Hals. Die Gestalt war jetzt nachher, direkt vor der Türste Hand. Ich kann nicht sehen. Gesicht im Mondlicht sehen, mein Megan dreht sich sah nicht aus wie jemand, der gut Absichten hat. Es war etwas in seinem Gesichtsausdruck, das mir die Nacken heraufstellt. Ich vom Fenster zurück, Angst ergriff Michigan, ich warf einen Blick auf die Katze, deren Augen weit aufgerissen waren. Die Pupillen war Angst geötet. Es hat jetzt aufgehört zu knurren, sein Körper war angespent, regungslos. Was auch immer da draußen war. Es stellt genauso ein Bedrohung für die Katze dar wie für Michigan. Ich was nicht, was ich tun sollt. Ich war nicht auf ein Konfrontation vorbereitet. Das hatte ich nicht. Erwartet, als ich die Katze aufgenommen habe. Ich hatte gedacht, ich werde einem bedürftigen Wesen unterschlupf beiden, nicht Teil einer Situation werden, die mehr wie ein Albtraum war. Mein Kopf rattert. Waren ich versucht, mir irgendeinen Weg auszudenken, wie ich Michigan die Katze schützen kann. Ich kann nicht zulassen, dass es in die Hand dieser Person fiel. Es muss etwas geben, das ich tun kann. Ich bewegt Michigan schnell, griff das Kuchenmesser vom Tisch, mein Hand zitterten, als ich es fest umklammert. Es fühlt sich lächerlichen. Das war keine Situation, die ein Waffe forderten sollte. Aber die Angst vor dem, was common word, war überwältigend. Was hat dies Katze durchgemacht? Ein solche Reaction hervorzurufen? Was wohl dies Person im Tier? Gerät als, ich Michigan wieder zur, ter umdrehen wollt. Hort ich das unverkennbare Geräusch. Türklingel. Ich erstart. Die Gestalt draußen hat die Veranda, erregt klingelt jetzt in der Tür. Ich hielt den Atem in hofft, dass der Mann gehen wird. Aber als es nicht tat, wusste ich, dass ich kein Wall hat. Ich muss Michigan dem direkt stellen. Ich auf nicht die ter einen Spalt white, gerät jenig, mit ihm durch den Spalt zu sprechen. Was willst? Du, mein Stimme war zittrig,
aber ich versucht, stark zu bleiben. Das letzte was ich wohl war das. Dieser man merkt, wie verangsteit ich wirklich war. Antwortet nicht sofort. Stattdessen warf mir einen kalten, berechnenden Blick zu. Sein Augen glitten über Michigan, dann wandten sich dem Fenster zu. Wo die Katze sich immer nach verangst. Respekt. Ich kann die Unruhe in meinem Bauch spüren, das Grauen, das in mir aufstieg. Lächelt. Aber es war kein freundliches Lächeln. Es war ein Lächeln voller etwas, das ich nicht ganz einordnen. Kann Zufriedenheit vielleicht, oder sogar Bedrohung. Du hast etwas von mir, sagt sein Stimme. Tief bedachtig. Die Erkenntnis traf Michigan wie ein Schlag ins Gesicht. Dieser man war nicht Judgment. War Besitzer der Katze, oder zumindest war gewesen. Das war kein gewöhnlich Rettung. Die Wahrheit war dunkler, als ich es mir je hat verstellen können. Dies Katze war nicht einfach. Ich setzt oder verletzt wardens. War etwas viel unheimlicherem geflohen. Und jetzt war Diocese. Etwas gekommen, es zu holen. Ich war mir nicht sicher, wie lange ich te nach geschlossen halten kann. Die Situation eskaliert. Und ich brauch dringend Hilfe. Die te war nach einen Spalt weit offen, dreigjenig, damit der man hineinschauen kann, und ich. Kann spüren, wie sein Blick wie ein kaltes Messer durch Michigan hinterstack. Mein Atem beschleunigt. Sich, und ich kämpf darum, mein Stimme zu stabilisieren. Was willst du mit Titer Katze? Ich fragt, etwas Zeit zu gewinnen. Die Katze, immer noch zitternd, war hinter die Couch gekrochen, die Augen weit. War Angst, spürt, dass sich die Situation zum Schlechteren gewendet hat. Das lächelnde Manns verbreitert sich, ein unheilvolles Funkeln in seinen Augen. Lehnt sich fast. Folgegen den Termen, ob das alles Ziel, eins Plans where, den schon seit einiger Zeit. Vorbereitet hat. Du weißt nicht, womit du es zu tun hast, sagt sein Stimme ruhig, aber mit einem gefahrlichen Unterton. Dies Katze gehört dir nicht. Hatte es in ie getten. Ein Schauer lief mir über den Rücken. Es word schmerzlich klar, dass ich keine Ahnung hat, worauf. Ich gestassen war. Mein Kopf rattert in mit Fragen, und ich fühlt ein Becklemens Gefühl in meinem. Megan, was hat dies Katze durchgemacht? Was war dieser man feig zu tun? Du musst es zurückgeben, sagt Du wirst es nicht, was dies Katze wirklich ist, sein Wort. Geben, für Michigan keinen Sinn. Sprach, ob die Katze mehr als nur ein verletzten war. Ob die Katze Genian Geheimnis hat. Etwas Gefahrliches, und ich mittendrin steckt. Ich warf einen Blick zurück auf die Katze, deren weit aufgerissen Augen noch immer auf Michigan gerichtet. Waren, voller Angst. Mein Herz ging ihm entgegen. Es hat mir vertraut, und ich hat versprochen ihm zu helfen. Wie kann ich es einfach einem Mann übergeben, der anscheinend mehr wusste, als zugib? Ich gebe es dir nicht zurück, sag ich und versucht, selbstbewusster zu klingen, als ich Michigan fühlt. Mein Hand zitterten immer noch, das Messer, das ich so vergegriffen hat, fühlt sich schwer in. Meine Handen, die war mein einziger Schutz, und der Gedank, diesen Mann hereinzulassen. Macht mir Angst, aber ich kann ihn nicht zurückweichen. Nicht jetzt. Die Augen des Manns verrenkten sich, und sein Lächeln verschwand. Richtet sich auf, sein Haltung. Wechselt von lässig zu bedrohlich. Glaubst du wirklich, du hast ein Wall, sagt sein Stimme. Hat ganz in Charme verloren. Jetzt war es von einem bedrohlichen Unterton durchgegangen. Ich kann das leise Nirn der Katze hinter dem Sofa hören, und ich wusste, dass es versucht denn. Mit zu finden, zu entkommen. Ich muss schnell nachdenken. Ich hatte keine Ahnung, was die
Absichten diocese mans waren, aber ich werde nicht ohne Kampf die Katze. Oder Michigan, verletzten. Lassen. Plötzlich gab es ein lautes Klopfen an der Tür. Mein sprang in meiner Brust. Als ich Michigan dem. Geräusch want. Die Rettungsgruppe war angekommen. Ich kann stimmen von draußen hören. Zwei Frauen, die riefen, dass ich sie reinlassen soll. Erleiderung Deutschland, Michigan sie waren hier. Sie, werden wissen, was zu tun ist. Ich want Michigan dem an zu. Mein Entschlossenheit verhartet sich. Sie müssen jetzt gehen sagt. Ich bestimmt. Die Behörden sind unterwegs. Du nimmst dies Katze, nicht mit. Lachte, der Klang scharf und spottisch. Glaubst du, sie werden dir helfen? Spottet. Du hast kein Ahnung, womit du es zu tun hast. In diesem Moment skien alles stillzusten. Mein packte in meiner Brust. Als ich einen Blick aus dem Fensterwarf. Die Gestalte vermeintlichen Besitzers der Katze skien nachher zu kommen, sein. Körper angespent und bedrohlich. Als ob Michigan herausfordern aber das Geräusch der Rettungskraft draußen war ein Lebenszeichen. Sie hammert jetzt die Tür. Und fordert, dass ich sie herinlass. Es war mir egal, was der Mann sagt. Ich gab nicht nach. Ich atmet tief durch und auf nicht die Tür. Gerade genig, die Retter herinzulassen. Sie traten schnell. Zwei Frauen in ihren mittleren Dreißigern, beide in passenden grünen Uniformen gekleidet. Ihr Anwesenheit fühlt sich wie ein frischer Luftzug. Als ob die laster Situation von meinen Schultern. Genommen Wardens ware. Beaver ich etwas sagen kann, want sich einer Frauen dem Mann in der Tür zu. Sind sie. Fordert sie, ton voll autoritar. Der Mann sah für einen Moment überrascht aus, aber nur für einen Moment. Sein Gesichtsausdruck wechselt schnell zurück zu einem Selbstvertrauen. Ich bin hier, das zu nehmen, was mir gehört. Sagt waren sein Blick zwischen den beiden Rettern und mir hin und her wandert. An der Frauen, die Grossier von beiden, trat vor. Ich weiß nicht, du denkst, dass du bist, aber dies. Katze gehört nicht dir. Es ist ein Strunner und braucht medizinisch Hilfe. Wenn du jetzt nicht gehst, rufen wir die Behörden. Die Augen des Manns flackerten für einen Moment. Als ob sein Optionen abwägen word. Aber, dann ohne ein Wort, dreht sich und ging weg. Sein Schritt schwer. Als sich in den Schatten. Zurücksag, ich sah ihm nach. Mein rast nach. Unsicher, was gerade gestehen war. Das wirklich vorbei? Was war gerade passiert? Die Retter skinen mein Zweifel nicht zu teilen. An von innen hörte sich mir, Gesichtsausdruck. Word sanfter, geht es dir gut, fragt sie sanft. Ich nicht, obwohl mein Körper sich immer noch in Gespen anfühlt. Ich denke schon, aber dieser Man, a war wegen der Katze hier. Sagt, es mir nicht. Das Gesicht der Frau verhartet sich bei der Erwähnung des Manns. Und Partner gab einen Lesen. Besorten Sufser von sich. Ist arger. Wir hatten schon einmal mit ihm zu tun, sagte sie ihr. Stimme voller Besorgnis. Ist Teil einer Gruppe, die einen illegalen Zuchtbetrieb für Katzen betreibt. Sie verwenden sie für Zweck, die du lieber nicht wissen würdest. Die wir treffen Michigan wie ein Schlag in die Magengruppe. Mein Kopf rattert, während ich verarbeitet. Was sie sagten. Die Katze war nicht nur ein Strunner. Sie war ein Opfer von etwas viel dunklerem. Und der Mann, der Miner zu erschien war nicht nur ein gewöhnlich Person. War Teil eins. Viel größeren und weitaus finsteren Plans. Es tut mir leid. Sagt ich, mein Stimme zittert. Ich wusste es nicht. Die Frau legt ein beruhigende Hand auf mein Schulter. Es ist nicht dein Schuld. Du hast das. Richtig getan,
in dem du die Katze aufgenommen hast. Wir wurden sicherstellen, dass es die Fleisch bekommt, die es braucht. Uni recommern uns den Rest. Ich fühlt, wie ein Las von meinen Schultern fiel, als die beiden Retter vorsichtig auf die Katze zugen, die endlich hinter dem Sofa hervorgekommen war. Es war schwach, aber es let und ich. Kann die Erleiderung in seinen Augen sehen, als es spürt, dass es nicht mehr in Gefahr war. Das Rettungsteam hab die Katze vorsichtig in ein Transportbox, sicherzustellen, dass sie bequem und sicher war. Als sie sich umdrehten, zu gehen, ward mir klar, wie viel sich in so kurzer Zeit Werner hat. Mein ruhiges, irrenesloses Leben war auf den Kopf gestellt wardens. Und ich waren. Etwas viel größeres hineingesetzt wardens, als ich jemals hatte ahnen können. Aber in diesem Moment wusste ich, dass ich das richtig getan hat. Als sich die hinter dem Rettungsteam schloss, sank ich erschöpft, aber dankbar auf die Couch. Die Katze war gerrettet wardens. Ich war gerrettet wardens. Aber die Wahrheit dessen was ich in diesem Abend gelernt hat, word Michigan für immer begleiten. Die Nachskien dunkler zu werden, als die hinter dem Rettungsteam zuschlug. Ich stand einen Moment lang die Uni nahm die schwer dessen auf, was gerade passiert war. Die Konfrontation die Unsicherheit der Schrecken man der Behauptet, die Katze jor mir nicht. Alles spielt sich. Wie ein verdretter Rückblick in meinem Kopf ab. Aber trotz der Cousin Erleiderung über die Ankünfte. Rettungsteams blieb ein Beunruhigungsgefühl in meiner Brust zurück. Ich blickte Michigan im Raum als ob ich darauf wartet, dass noch etwas passiert. Vielleicht war es nur mein Fantasie, die verrückt spielt, aber die Spannung lag immer noch dick in der Luft. Was hat dieser Mann wirklich gemeint? Als sagt, die Katze jor mir nicht? War es ein Drohung oder etwas tiefers? Ich schüttelt den Kopf, mein Gedanken zu klären. Die Rettungskraft hatten gesagt, sie werden die Katze in einen sicheren Ort bringen und sicherstellen, dass sie die medizinische Behandlung bekam, die sie braucht. Aber warum hatten sie nicht weil und ganz überzeugt geworkt, dass der Mann weg war? Sie schienen besorgt, mehr als ich erwartet hat. Ich hat gesehen, wie sie sich vor dem Gehenblick so erfinn, die unausgesprochenen Wort zwischen ihnen hingen. Ich kann die nicht frage, die mir nagdi, nicht ignorieren. War dieser Mann? Was hat gemeint? Als sagt, dass die Katze mir nicht jawert? Unfähig, die Unruhe abzuschütteln, griff ich nach meinem Telefon und wollte die Nummer, die mir das Rettungsteam früher im Abend gegeben hat. Es klingelt einmal, zweimal, dann klickt die Leitung, als Jemand Abnum. Hallo, die Stimme der Frau war vertraut. Es war diejenige, die MIT mir gesprochen hat, als es Zurst. Angekommen waren. Hallo, ich bin's die MIT der Katze. Ich will nur etwas fragen, sagt ich, mein Stimme zittert. Du hast gesagt, ist Thiel einer illegalen Operation, richtig? Aber was ist los? War dieser Mann. Und warum hat es auf die Katze abgewiesen? Es gab ein lang Pause am anderen Ende der Leitung. Und ich kann mein Herz Rossen spüren. Die Frau Rospert sich. Ich bin froh, dass du angerufen hast. Es gibt etwas, das du wissen musst etwas. Das war nicht für dem Mann, sagen wollten. Mein Megan fiel mir in die Hose. Was ist los? Ist nicht nur Teil der Operation, für sie fort. Ist einer der Anführer. War in einigen ziemlich. Erschreckenden Dingen beteiligt. Wir haben versucht, sie schon einmal zu stoppen, aber sie sind sehr gut darin, im Verborgenen zu bleiben. Sie zielen auf verletzlich Tier ob, wie Strunner oder. Verletzt Tier, und verwinden sie für.
C. Brockub, und ich Connie Horan, we Adam stocked. Wofer, ich drain, jetst vers Weifelt zu Verstahen. It was ich Michigan de verwickelt hat. Zur zucht. Das Wort kann we jen flustern heraus. Alice, ob, es lot aussprechen urgent y alles war. Mackenword. Sie zuchten Katzen mit bestimmten Eigenschaften. Körperlichen Eigenschaften. Verhaltensmerkmalen. Und die verkaufen sie in Lut, die bereits sind, einen hohen Preis zu zahlen. Und. Einige von ihnen sind nicht einmal Haustür. Sie wurden für Experiment verwendet. Es ist widerlich. Und illegal. Aber sie sind damit seit Jahren durchgekommen. Mein Kopf schwört, mein Gedanken drehten sich im Kreis. Also dies Katze, war sie Thiel Operation, ich fragt, waren das Entsetzen in mir Aufstieg. Die Frau so schwer. Ja, wir denken, es kann nicht kommen sein. Aber es wir dingen. Ost setzt, die kein Tier Gemels durchmeconsult. Und der Mann, ist hinter her weil weiß. Das ist weg ist. Wird alles tun, es zurückzubekommen. Ich fühlt, wie sich ein a belkes Gefühl über Michigan legt. Die Katze, die ich aufgenommen hat, war nicht. Nur ein harmlos Strinnerin. Es war Thiel von etwas Grausamem. Etwas verdorbenem Gewesen. Und, der Mann, der to gekloppt hat, war nicht einfach ein zufälliger Fremder. War ein Raubtier. Das darauf aus war. Das zurückzuholen, was war. Was mich jetzt? Ich fragt, mein Stimme kam über ein Flüstern hinaus. Mag dir kein Sorgen. Beruhigt sei Michigan, wir haben einen Plan. Aber wir müssen vorsichtig sein. Dieser Mann und sein Operation haben Verbindungen. Man kann nichts sagen, wie weit sie gehen. Werden, ihr Spieren zu verwischen. Du solltest drinnen bleiben, den Touren abgeschlossen halten. Und niemanden herinlassen, es sei denn, du weißt, wir sie sind. Wir kommen in ein paar Tagen vorbei. Nach dir zu sehen, und wir werden dich informieren, falls sich etwas ändert. Ich schluck schwer, versucht alles zu verarbeiten, was sie mir gerät hat. Die Tatsache, dass ich unwissentlich ein Katze aufgenommen hat, die solchen Schrecken aussetzt war, reicht. Aus, mir den Megan zudrehen. Aber die wirklich Angst setzt in, als ich darüber nachdacht. Was der Mann feig war. Hat noch nicht aufgegeben. Wird zurückkommen. Nachdem ich aufgelegt hat, schloss ich die Tür ab und zog die Warnfest zu. Ich hat alles getten. Was ich kann, aber etwas tief in mir sag mir, dass das noch nicht vorbei war. Ich kann Michigan nicht. Einfach verstecken und hoffen, dass alles von selbst verschwindet. Der Mann hat deutlich gemacht, dass nicht so leicht aufgeben wird. Einige Stunden Virgingen, und das Haus blieb unheimlich still. Aber ich kann das Gefühl nicht. Lasserten, dass etwas nicht stimmt. Dann, kurz nach Mitternacht, kam das Klopfen. Es war zuerst sanft, fast wie das Klopfen von Fingern auf das Holz. Aber es war unverkennbar. Ich, Erstart, mein Herz packte in meiner Brust. Der Mann war Zurich. Ich blieb vollkommen still, mein Atem flach. Kann nicht wissen, dass ich hier war, oder? Das. Rettungsteam war gegangen, und es gab keine Möglichkeit, dass sie mein Adress judgeben. Hatte Michigan die ganz Zeit überbeobachtet? Das Klopfen kam wieder, diesmal lauter, begleitet von einer tiefen, krochzenden Stimme. Ich weiß das. Du de drin bist. Lass Michigan rein, mein Megan dreht sich wird nicht aufhören, bis bekam, was wollt. Ich zog Michigan langsam. Wanderter Zurich, mein Kopf rattert. Sollte ich die Police rufen? Aber was when sie nicht rechtzeitig. Hier sein konnten? Was, when etwas Schlimmers im Sinn hat. Ich hat kein an der Wall, als Michigan ihm zu stellen. Ich konnte ihn nicht die Katze nehmen lassen. Egal zu welchem Preis.
Aber was als ein Einfake, Jester Freundlichkeit begonnen hat, war nun zu. Was es skaliert, dass ich mir in ie hat verstellen können. Ich kann nicht einfach darauf warten, dass einbricht. Ich muss handeln. Ich schnappte mir mein Handy und schickte Rettungsmannschaft ein Schnellnachricht, sie zu warnen, dass der Mann zurückgekehrt war und das ich in Gefahr war. Dan mich ich tief durch. Bewegt Michigan langsam zum Fenster und Spot nach draußen. In der Hoffnung, einen Blick auf den Mann zu erhaschen, Beaver die wieder riechen kann. Aber was ich sah, ließ mein Herz stehen bleiben. Der Mann war nicht alien. Die Spannung in der Luft fühlt sich erstickend als ich durch das Fenster schaut und versucht. Zu verstehen, was sich entfaltet. Mein Hand zitterten, das Telefon immer noch in meiner Hand. Der Mann, der früher geklopft hat, war nicht alien. Waren zwei andere mit ihm, beid groß, trugen, dunkel Jacken, die sich in die Nacht einfügten. Ihr Gesichter waren im Schatten verborgen, aber die Art, wie sich bewegten, mit zielstrebigkeit und Selbstbewusstsein, macht deutlich, dass dies kein gewöhnlich Gruppe von Menschen war. Ich spürt, wie mein Herz rast. Was war Plan? Warum waren jetzt alle hier? Zusammen? Ich duckte Michigan schnell vom Fenster weg und versucht, so leise wie möglich zu bleiben. Mein Gedanken rasten. Ich muss etwas tun. Ich kann nicht einfach finden lassen. Mein erster Instinkt war, die Katze zu schnappen und zu verstecken. Aber ich kann mein Zuhaus nicht unvertätigt lassen. Wenn wegen der Katze gekommen waren, wird wahrscheinlich die Wohnung. Durch solchen Ego was passiert, ich durfte nicht finden lassen. Tief durchmitmend schlich ich Michigan lies zum Schrank. Ich hat kein Waff, kein wirkliches Mittel, Michigan. Zu vertigen, aber ich muss schnell denken. Ich schnappte mir das groß Kuchenmesser von der Arbeitsblatt und steckt in meinen Gürtel. War nicht viel, aber ich muss bereit sein. Ich schickte ein weiter Nachricht in das Rettungsteam und betit, das rechtzeitig antworten. Worden, ich urselt innen, was ich gesehen hat und wie viel Lut draußen waren. Mein Hand, zitterten, als ich die Nachricht tippt, aber ich ließ die Angst nicht die Kontrolle über Michigan übernehmen. Ich muss ruhig bleiben. Ich muss klar denken. Das Klopfen kam wieder. Dies mal lauter, eindringlicher. Ich kann die Stimme demands after. Anderen Seat Horen, tief und kalt. Wir wissen, dass du drin bist. Wir wollen keinen Ärger machen. Aber wir gehen nicht on dies Katze. Mein Puls beschleunigt sich. Sie werden nicht zurückweichen. Sie werden alles tun, das Tier zu kommen. Ich hat jetzt kein Wall mehr. Ich kann nicht nehmen lassen. Ich blickt Michigan im Haus und überlegt meine Optionen. Die Worte der War der Offensichtlichst. Zugang, aber ich kann nicht riskieren, dass einfach sterben. Sie wären zu gefahrlich. Wenn ich hinten rausging, kann ich vielleicht in kommen oder zumindest etwas Zeit gewinnen. Das Rettungsteam war unterwegs. Aber wie lang wird es dauern, bis hier sind? Mein Telefon samt mit einer Nachricht vom Rettungsteam. Wir sind unterwegs. Halt dich fest. Nicht einmischen. Ich mich langsam und fand etwas Trost darin, zu wissen, dass Hilfe unterwegs war. Aber selbst mit dieser Beruhigung dreht sich mein Kopf immer nach. Ich kann nicht einfach warten, bis kommen. Und die Katze holen. Was, wenn nicht rechtzeitig schaffen? Ich hab beschlossen zu handeln. Schnell bewegt, ich Michigan auf Zehenspitzen zur hinter der und versucht, so leise wie möglich zu sein. Ich, auf nie die, langsam und warf einen schnellen Blick nach draußen. Die Gestalten waren immer noch. Vorn, ihr Schatten tanzten auf der Veranda. Warend sei miteinander flusterten. Sie schienen darauf zu warten, dass ich einen Schritt mische. Und ich muss vorsichtig sein. Ich schlupft durch die hinter der
duckt Michigan und druckt Michigan in Taiwan. Ich muss zoom. Nachbarhaus Gelangen. Wenn ich es Dorthen schaffen kann ich vielleicht die Polizei rufen oder jemandem Hilfe bitten. Ich schlich leis über den Hof. Jetter Schritt fult sitzen. Als kann es mein letzter sein. Mein hers. Pack die in meiner Brust. Und ich sag mir immer wieder, ruhig zu bleiben. When sie Michigan Horton, where es. Borbi. Ich hatte es fast bis zur Veranda den Nachbarn geschafft. Als ich die Haustür hort. Wann ist sie gegangen? Die Stimme demands halt in der Nacht weiter, scharf und fordernd. Mein Atem stockt. Sie hatten herausfunden, dass ich weg war. Es gab kein Zeit zu verlieren. Ich, Randy die letzten paar Schritt, Eric die Haustür a Nachbarn und klopft verzweifelt. Es war mir. Eagle, wie laut ich war. Ich braucht Hilfe, und ich braucht sie jetzt. Die Nachbarn, an altier Frau namens Mrs. Henderson, auf nicht die Tür, ihr Augen weit war. Überraschung. Was zum Teufel ist hier los? Fragt sie. Aber es war kein Zeit für Erklärungen. Sie sind hinter mir her, guckt ich, immer noch versichend, meinen Atem zu fangen. Sie haben es. Auf die Katze abgewiesen. Du musst die Polizei rufen. Beaver se etwas sagen kann. Hort ich das Geräusch von Schritten. Laut und unverkennbar, die sich. Ne hörten. Sie kamen für Michigan Mrs. Hendersons Augen weiteten sich vor Panik. Und sag Michigan schnell. Heinen und schlug die, ter hinter mir zu. Ich ruf sofort die Polizei an, sagt sie und als zum Telefon. Ich sank zu Boden. Mein Herz hammert in meiner Brust. Ich hat es rechtzeitig geschafft, aber was war. Mit der Katze? Was word mit ihm passieren, wenn ich die Lut nicht davon abhalten kann, yes. Mit Cinnamon? Frau Henderson sprach schnell ins Telefon und gab dem Disponenten alle Informationen, die sie kann. Ich konnte ihr Stimme zittern hören, aber sie versucht, ruhig zu bleiben. Ich nahm ein paar tief. Atemzug, a Michigan zu beruhigen. Mein Augen huschten zum Fenster, halb erwartend, die Männer. Draußen zu sehen, aber ich kann Michigan nicht dazu bringen, hinzuschauen. Ich kann es mir jetzt nicht leisten, mein Wachsamkeit zu verlieren. Minuten fühlten sich wie Stunden. Die Welt schien sich in Zeitlupe zu bewegen, und ich betit, das. Die Polizei ankommen word. Ich kann nicht anders. Als das Schlimmste zu befürchten. Diese Männer. Die Tür aufbrechen. Die Katze mitnehmen und Michigan mit nicht zurücklassen. Endlich hort, ich das Geräusch von Sirenen interferen. Die Polizei war hier. Mein Megan dreht sich. Vor Erleiderung. Sie waren mein, let's Hoffnung. Ich rann zum vorderen Fenster und Spot nach draußen. Die dunklen Gestalten waren immer noch. Jin hin und her. Es war klar, dass sie sich bereit machten, einen Schritt zu tun. Aber die Sirenen wurden lauter, und die Männer fingen an, nervös auszusichen. Die Polizei traf ein, gerade als die Männer sich darauf vorbereiteten zu handeln. Die beamten stiegen. Aus ihren Autos, zogen ihr Waffen und befahlen den Männern, sich nicht zu bewegen. Ich beobachtete. In Erfurcht, wie sie die Veranda umzingelten und Verstärkungen forderten. Die Männer versuchten zu weiterstehen, aber sie wurden schnell überwältigt. Als die beamten sie fesselten und in ihr Recht vorlassen, überkam Michigan einwilliger. Erleiderung. Ich war in Sicherheit. Die Katze war in Sicherheit. Einer der beamten want sich mir zu, sein Gesichtsausdruck ward milder. Du hast das richtig. Gitten sagt wir kommen uns ab hier darum. Ich nicht, tronnen liefen mir über das Gesicht. Die Angst, die Michigan so lang ergriffen hat, begann. Endlich nachzulassen. Das Schlimmste war vorbei. Das Rettungsteam traf kurz darauf ein, und holt die Katze vorsichtig aus dem Haus den Nachbarn. Die beamten erklärten, dass die Männer mit schweren Anklagen rechnen müssen und das.
Rettungstem sicherstellen Word, das die Katze richtig behandelt und ein neues, liebevolles Zoohaus. Gefunden Word. Ich stande und sah Zoo, wie das Team mit der Katze Davenfer, in dem Wisson, das alles Gutwerden. Word. Die ganz Torter war schrecken Gusen, aber sie war zu einem Ende gekommen. Ich hat, die Katze beschützt, und ich hat alles getten, sie in Sicherheit zu bringen. Als ich nach Hause kam, schaute ich let's mal aus dem Fenster und sah die Leerstraße, in der. Die Gefahr einslauert. Ich kann jetzt aufatmen. Die Katze hat Sicherheit gefunden, und ich hat Frieden gefunden. Als die letzten Echos der Sirenen in der Fern verklingen, fühlt sich die Welt am Michigan hier im Surreal. Ich stand am Wansamer means Nachbarn, immer noch außer Atem, aber waltig von dem. Adrenalin, das durch mein Adernstraut. Die Ereignis der letzten Stunden waren ein Wirbelsturm. Gewesen, nix weniger als ein Albtraum. Aber jetzt, als die Polizeitalter durch die Voranch. Blitzten, begann ein seltsam Ruhe über Michigan zu kommen. Ich wusste in diesem Moment, dass ich alles verändert hat. Nicht nur für Michigan, sondern auch für die. Verletzte Katze, die mein Turkey Common War, ein unerwarteter Besitzer, der einen unerwarteten. Sto mitgebracht hat. Das Chaos war endlich vorbei. Uni Doc fühlt sichen, als hat gerät. Begannen. Die Zukunft der Katze war nun gesichert. Und das war das Wichtigste. Als ich dort stand und über die Angst, die Unsicherheit und die überwältigenden Emotionen nachdacht, die Michigan ergriffen hatten Word. Mir klar, dass die Ries nicht nur darum ging, ein Katze zu retten. Es ging darum, zu lernen, meinen. Instinkten zu vertrauen. Die Angst zu überwinden und den Mut zu finden, etwas zu beschützen, das Michigan braucht. Die Polizisten hatten ihre Arbeit getan und dafür gesorgt, dass die Männer, die für die gefahrlich verfolgt verantwortlich waren, nun in Gewahrsam waren und die Konsequenzen ihres Handelns zu spüren bekamen. Aber ich kann nicht anders, als einem Mensch Dankbarkeit gegenüber der Katze zu empfinden, da es klein Wesen, das unwissentlich so viel mehr in mein Leben gebracht hat, als ich erwartet hat. Es war, als hat das Schicksal auf meinen Weg gestellt, und ich hat die Herausforderung angenommen. Ich warf einen Blick auf mein Handy, das Vernachrichten von Freunden und dem Rettungsteam nur so. Samt, die Nachrichten gratulierten mir dazu, das richtig Gitten zu haben, ruhig geblieben zu sein, und schnell zu handeln. Aber trotz der Lobs kann ich das Gefühl nicht loswerden, wie nah ich deren war, alles zu verlieren. Wie nah ich deren war, die Angst mein Handlungen bestimmen zu lassen. Aber im Ende waren es die Entscheidungen, die ich getroffen hat, die das Ergebnis gebracht hatten. Es war der Mut, das Unbekannte zu konfrontieren, die stark, für das richtig einzustehen, und das unerschütterliche Engagement, etwas so verletzliches zu schützen. Dies Entscheidungen hatten mein Leben für immer verändert. Die Erleiderung, die ich in diesem Moment fühlt, war jetig bittersis. Ich wusste, dass die Erinnerungen die Angst, die ich erlebt hat, die Angst, die Michigan stundenlang ergriffen hat, bei mir bleiben Word. Es Word als Erinnerung dienen. Das war, obwohl wir naiv herzigen können, was auf. Und es zukommt, immer die Macht haben, zu wollen, wie wir reagieren. Die Ereignis jener Nachtlegen. Hinter mir, aber die Lektionen werden für immer bei mir bleiben. Als die Polizei ihre Ermittlungen abgeschlossen hat und das Rettungsteam sich bereit macht, mit der Katze zu gehen, fühlt ich ein tiefes Gefühl der Erleiderung. Die Spannung war gebrochen, und der Albtraum, der mit einem Klopfen in meiner zu begonnen hat, lag nun hinter mir. Die Katze hat neue Chance im Leben gefunden,
die sie, so verzweifelt verdient hat. Und, ich hat einen Frieden gefunden, der mir viel zu lang in Gangen war. Ich trat nach draußen, die cool Nachtluft fühlt mein Lungen, als ich tief einatmet. Die Welt schien jetzt ruhiger, als ob der Sturm vorübergezogen war. Mein Nachbarin, Mrs. Henderson, stand der. Und Biobactet Michigan besorgt. Sie war die ganz Zeit für Michigan de Gusen und hat mir Unterstützung angeboten, als ich sie am meisten braucht. Und schnelles Denken und ihr Bereitschaft zu helfen, hatte ich die Nachtvierheit nicht überstanden. Sie schenkt mir ein beruhigendes Lächeln, und ich kann nicht anders, als ein welliger Dankbarkeit über Michigan kommen zu fühlen. Du hast etwas Gutes getan, sagt sie sanft, ihr Stimme war voller warm. Du hast dies Katze beschützt, als sonst niemand getan hat. Ich nicht, spürt, wie das Geücht Wort einsank. Es war nicht einfach gewesen. Es hat getan. Funken mut gekestet, denn ich hat, dem Unbekannten zu begegnen, meinen Standpunkt zu behaupten und etwas zu vertigen, das ich nicht selbst vertigen kann. Aber jetzt, im Rückblick, wusste ich, dass ich das richtig getan hat. Als die Nacht zum Morgenward, wegen die Dunkelheit, die einst mein Gedanken versert hat, langsam zu schwinden. Ich hatte der Angst direkt ins Auge gesehen, und war auf der anderen Seite. Starker als zu verherbergen. Das Rettungsteam hat die Katze in einen Zittern or gebracht. Und ich war zuversichtlich, dass sie die Pflege und Aufmerksamkeit erhalten wird, die sie zur Heilung benedikt. Aber mein Ries war noch lang nicht zu Ende. Die Geschichte dieser Katze was in dieser Nacht passiert war, hat Michigan auf ein Weiß verandert, die ich nicht erwartet hat. Es hat mir die Augen die macht der Wall geöffnet, für die Bedeutung, für das richtig Einzustehen, und für die einfach, aber tiefgründige Lektion, das wir alle die Fähigkeit haben, einen Unterschied zu machen. Ich schaut let's mal auf mein Haustür, den Ort, in dem alles begonnen hat. Es war jetzt ruhig, sogar friedlich. Die Angst, das Chaos, das Unbekannte. Es war alles in der Vergangenheit. Aber ich wusste, dass ich die gelernten Lektionen in mein Team mir tragen werde. Wann ich auch ging, was ich auch erlet. Und jetzt waren ich hier Steve. Frage ich juk, was wordet ton, when vor eine Wall steht? Wirst du für das richtig eintreten? Auch wenn die Chancen gegen dich stehen? Wirst du die Genigen beschützen, die sich nicht selbst beschützen können? Die Welt gibt uns Vielheit nicht immer die. Entwerten, die wir wollen, aber sie gibt uns immer die Chance zu handeln. Wenn sie von dieser Geschichte inspiriert werden, wenn sie deren Glauben, für das richtig einzustehen und die Genigen zu schützen, die uns am meisten brauchen, dann vor der ich sie auf, aktiv zu werden, ob es darum geht, einem stridenden Tier zu helfen, für jemanden in not einzustehen oder einfach das richtig zu tun, wenn sonst niemand es tut, geht gut tat macht einen Unterschied. Ich ermutige sie, dies Geschichte mit anderen zu teilen, sie in die Kraft der Wall zu erinnern und sie zu ermutigen, zu handeln, wenn es am wichtigsten ist. Gemeinsam können wir ein Welt schaffen in der Freundlichkeit, mit und Mitgefühl, die treibenden Kraft hinter jeder Entscheidung sind, die wir treffen. Und schließlich, wenn sie von dem, was sie jealousy haben, berührt sind, lade ich sie ein, diesen Kanal zu abonnieren, verbunden zu bleiben und weiterhin die Geschichten zu unterstützen, die wichtig sind. Denn genau wie dies Katze verdienen wir alle eine Chance auf ein besseres Leben. Und gemeinsam.